GhostWire Tokyo any percent. Take it away. Hello, ESA. Thank you. Thank you so much. My name is Nico with a C. With me, I have Niddle. Niddle, say hi. Hey, everybody. How we doing? He is the current world record holder for this game in basically every category. And Hyperion, we had a language incentive. Tell me who won? We did. We are playing with $165 in German. All right, let's go with German then. I have not heard this ever, and I don't believe Niddle has either. No. We usually play in Spanish, but it'll be good. Exactly. All right, we're just going to start because we're a little Привет, bit behind ребята. schedule, so let's go. Я так понимаю, у нас нет комментатора на эту игру, Good luck, buddy. Thank you. поэтому All right, буду Niddle, you wanna talk a что-нибудь little bit about the говорить, game and, when it раз came уж out я and тут why- случайно maybe появился. why people haven't heard that Если much about it? появится комментатор, Yeah, проблем. for sure. So this is GhostWire Tokyo. It's produced by Tango Gameworks, who you may know for Evil Within 1 and 2. You may have noticed this is not Это Evil GhostWire Within Tokyo 3. игра. However, we do have a fun first-person action-adventure shooter sort of situation set in Tokyo. It's very accurate to Japan, actually. And there's a lot of cool lore that goes into sort of the world Есть building and everything around it. экшен-шутер от This game came разработчиков out Evil right around Within, the same time as Elden Ring. но она отличается. So a lot of people, I don't think it was on their radar since everybody was busy being maidenless. So Эта игра примерно вышла в то же время, что и Elden Ring. basically right now we're playing through a tutorial section. It's going to go on for another 10 minutes or so. So we're kind of just getting our bearings in the world. Our buddy Сейчас это туториал, нам нужно пройти около 10 минут туториала. to us how we have powers that he gave us and sort of how they work and everything. And we're trying to check up on our sister who's in the hospital. And yeah, that's the gist of the intro for the most part. Yeah, exactly. Мы, так понимаю, усвоили какую-то душу, которая дает нам сейчас способности, и вот мы их используем. И это вот туториал по тому, как пользоваться способностями. Little smidge up, but yeah, like Nil said, this is like the tutorial part. We're just learning how to use our character and stuff like that. And yeah, basically these are visitors, I think they're called, if I'm not mistaken. Yeah. So the tall Slenderman guys. Вот можем вот так стрелять I believe. And при помощи наших способностей. that we see is meant to like represent something sort of in Japanese folklore. So, Вот эти люди, которые соперники, их называют рейнволкеры, и они символизируют каких-то монстров из японского фольклора. Like corporate workers who, you know, their spirits were never able to move on because they were so stressed about their job, which is relatable. True. Very relatable. And yeah, we're basically picking up a few items here. You saw me use or like Это девочка, которая символизировала школьницу. Внутри нее какие-то переживания были, и это вот эта сущность всего негатива в ней воплощена. А люди, которые в костюмах, это работники, которые переработали якобы. И у них вот воплощение всего гнева — это вот сущности. Два типа соперников пока что, которых мы встретили. Каждый в Токио превратились в каких-то духов, и в том числе наша сестра. Well, no, KK. We're playing as Akito. KK is telling. Sorry, right. I get my names confused. World record holder, so KK definitely have 100+ hours in this game. И мы якобы пытаемся ее спасти, сестру. Akito is the character we're playing. Sorry about that. No, you're good. It happens. But yeah, yeah. So lore-wise, we just went to see our sister here in the hospital, and she got kidnapped by some dude with a mask. And now we want to fight him, but KK is telling us basically, no, you're way too weak, so you need to go. Мы пришли в госпиталь, чтобы увидеть сестру, и ее похитили. И нам нужно сейчас сразиться будет, чтобы спасти ее. So part of the powers that KK has given us include basically several like spirit finger gun sort of abilities, and we're gonna unlock the two other elements that we have at our disposal.
And for the most part, you're going to be seeing a lot of wind and a lot of fire. The water will get used like maybe a couple times. What is У нас this? будет еще 2 новых навыка Okay. скоро, которые мы будем использовать. Interesting. GhostWire, please. Ой, I ошибка. have not had a crash there ever, have you? I've never seen a crash coming out of the Сейчас hospital. That's первая a bit- способность это... Alright, let's try to so- auto-save Не it. понял, как он сказал, типа... Yeah, this game Нинджутсу is made фингер, on, что-то типа Unreal того. Engine. Это вот когда мы стреляем с руки. У нас еще And, будет 2 it's способности, relatively stable, like, Yeah. которые мы будем улучшать за счет очков, которые мы получаем. Игра на Unreal Engine, и сейчас шутят по поводу того, что это относительно стабильный Unreal Engine Oh, yeah, движок, let's start this off really good. но время от времени ты можешь падать This doesn't have a в good мир, autosave. I'm ну, gonna kinda в suck. это, через локацию. I would assume, К because сожалению, не it's повезло, the вот, chapter, произошел it's right этот... after. Ошибка Okay. произошла. К счастью, у нас есть Yeah, yeah, okay, it autosaved right автосохранение. before the hospital, so it's good, it's good. Small Perfect. timeless. Please don't. И мы успели закончить главу, поэтому у нас произошло сохранение не совсем далеко от того места, где у нас эррор произошел. Okay, we got the chapter 2. There are 5 chapters, by the way, in this game. Chapter 4 being the... Ну, сейчас пошутил комментатор, что все еще World Record Pace, ну, темп. The chapters are actually kind of split out a little weird, where some of the chapters are significantly longer than others. Some of them we're going to be going like straight from. Четвертая chapter глава 4 to самая 5. длинная, пятая самая короткая. What? Это I can't забегая even see вперед. this on my screen. Okay, there we go. Okay, this is all right. This is all. Uh-oh. All right. Let's find the game again. All right. У него на экране даже не видно было изначально, что появилась ошибка. И это очень плохой знак, потому что это происходит всегда на одном месте. Есть шанс, что это будет всегда здесь, да, эта ошибка будет происходить. Not that it helps matters saying that, but I've not seen. Can't skip these things, by the way, either. That's good. I might have to do a load file instead. Никто не видел подобных ошибок not I gonna mean, из I got комментаторов. this, but- Из комментаторов, ну, комментаторы вот говорит, и раннер. Он хочет Oh, загрузить Are we gonna go with this one? файл We're gonna go with загрузки. this one. We kinda have to. We're gonna У skip него a little есть bit of файл the story, сохранения, because который он заранее the game is сделал. trolling us. И Okay. that marathon он one, знал, dude. что будет Alright, ошибка. we're gonna go with Нет, this. он чуть-чуть скипнет Alright, историю. get us up to speed, 'cause Чуть-чуть we- позже он Yeah, сохранился, let me поэтому catch you чуть-чуть guys мы up. скипнем, потому что, We ну, missed к a few сожалению, things вот in так the tutorial. произошло. So we go to KK's apartment. We learn about some spooky things and the dudes that we're up against. Сейчас нам And KK мы explains нагонять that there's будем a по bunch of сюжету, нам shrines that we расскажет. cleanse all throughout Tokyo. And in order to do that, we're gonna be Мы cleansing вернулись в these gates. апартаменты, узнали обо всяких So жутких this is вещах, actually the first set of gates. и нам There's сказали, three что gates нам нужно to очистить this, несколько like, large святынь. sort of mega shrine. And you're just И gonna вот see эти me ворота. kind of cruising around and taking Это care of these dudes первые as best as ворота. possible. Здесь We were будет also 3 introduced ворот, to the glide ability, which is gonna be которые our нужно primary method очистить. of transportation. Ну, открыть In или all что-то сделать с этим. instances, it's faster to be gliding than it is to be running. У нас есть So you're gonna способность see глайд, Nico doing скольжение. some, like, really swag vaults into glides. Позволяет нам, Jump ну, inputs in this game are перемещаться. kind of like a suggestion. So sometimes Мы можем game использовать control, глайд, это быстрее, чем просто yeah. For передвигаться. the most part, the main sort of like progression medium in this game is cleansing the shrines. That unlocks more of the map, gives you more side quests, allows you to progress. But yeah. Yeah, basically. Yeah, this is our second weapon Большинство arc, the того, fire, что which нужно is сделать в игре, это by far the очищение most святынь. OP one, but also the one with the least amount of ammo. So we're gonna use this sparingly, but Это use it второе as оружие, efficiently as possible. 'Cause it weapon does a art, bunch типа навык. Yeah. So you may have noticed in the hospital we unlock the ability to charge up our weapons. We're not going to really be doing that too much. Достаточно хорошее количество урона наносит этот навык новый. So right now we're trying to make our way to the next shrine that we need to cleanse, and then we're going to get into the ascent. Вот этот So, в то, что он в воздухе делает, это, я так понимаю, глайд, Yeah. Yeah. Okay. скольжение, позволяет нам перемещаться. So yeah, we prayed at a Jizzo statue. This increases our ammo count by a specific element by 1. So we're gonna have an extra fire shot. It's not really worth it to visit any of the other Jizzo statues other than the fire one, really. So Вот эта статуя, которую мы сейчас I don't know if активировали, you're увеличивает on. I am. что-то, Yeah, ну, определенный элемент one particular NPC. нашего оружия, что-то у него увеличивает. I had to make sure you were aware. О, это женщина с ножницами.
Один из японских легенд. Страшно такое. Сущность. Официально ее зовут Ширамуку. Вот этого монстра. Каждый монстр, как опять говорит комментатор, символизирует какую-то страшную историю или что-то, взятое из японского фольклора, в том числе и вот эта женщина с ножницами. Сейчас будем бегать по карнизам и использовать глайды. У нас есть 3 секунды, то есть мы, вот когда используем глайд, мы можем парить в течение 3 секунд. И нам нужно максимально продлить глайд, ну то есть не задевая пол, не задевая вот заборчики, у нас останавливается глайд. Нам нужно как можно дольше пролететь, не задевая заборчики. У него не получилось. Он говорит, игра его троллит. Комментатор говорит, что это его, ну, что он предполагает, что это скорее всего что-то зависимости от FPS, ну то есть FPS влияет на success этого трюка. Поднимаемся. Я так понимаю, игра не подразумевает, что мы так должны подниматься, а мы просто используем физику игры и навык глайда. Подходим к следующему шрайну, ну, святыне, к следующей, которую нам нужно будет очистить. Игре иногда не нравится, что мы используем постоянно глайд, и, возможно, это может вызвать что-то неприятное. And now we're gonna get my favorite talisman of the game, which is the shocker talisman. Yes. I use this way too much. Oh yeah, talismanes in Spanish. Сейчас мы получим любимый талисман раннера, новое оружие. Let's get it out here. You can actually get it out a little bit earlier than you're supposed to, and then you can just stun the Lady D looking one and get some notes here. You wanna explain why we're picking up notes? Опять эта девушка с ножницами. И она вроде что-то типа вроде как... Ну вот как в Резиденте, это босс, который за тобой ходит, ты не можешь с ним победить его, но он тебя преследует в течение вот уровня. Сталкер, вот, вспомнил слово. Будем брать абсолютный минимум, чтобы пройти игру, но я не процент. Unless it's absolutely necessary. So we're saving any upgrades for when it's already an opportune time for us to open up the map. And we grab the gust beads. Будем игнорировать открывание карты и меню, вот то, что он открывает, максимально, чтобы не тратить на это время. Нужно очень много сайд-квестов выполнять, чтобы очистить эти шрайны, и он будет скипать, возможно. Should mention, cutscenes are skippable in this game. Thank God. And yeah, the cutscenes do add quite a lot to the run if you did want to watch them for a lore speed run or something like that. But the cutscenes are all actually really good. They're all rendered in engine, and they're pretty like the visual impact of this game. I think is probably one of the best selling points that it has because it's just so pretty to look at. You know? Oh, for sure. Катсцены можно скипать в этой игре. Они очень красивые и интересные. К сожалению, их нужно будет скипать. Некоторые катсцены, они запререндерены, и они падают до 30 FPS, вместо оригинал, вот как в обычном прохождении 60. Но большинство катсцен нормально, не пререндерены, и на движке игры, я так понимаю, и там 60 FPS.
which because we kind of skipped the big. Yeah, we skipped over the tutorial where we're introduced to it, but it's okay. World record pace, don't worry. Actually, world record pace because I cheated. Literally. Yeah. Oh, I'm gonna get banned. Okay, this part here is kind of sketchy because you have to like get out here to glide. Ну, они скипнули туториал. Literally just because it's faster than running. Где-то. И сейчас они опять шутят по поводу того, что это темп World Record, так как он считерил. Ну, потому что он загрузил сейф-файл. И он на самом деле сэкономил время, так как он чуть дальше сохранение у него было, чем на том моменте, когда он баг словил. I hope that's okay. Because otherwise I have no idea what's going on with the visual cues. Yeah, changing the in-game text would actually make. Игра на немецком языке, но субтитры на английском. Yeah. But yeah, this is basically the subway section. It's a fun little like movement section when you do it absolutely perfect, which Nico totally did. Yeah, I definitely didn't fall there. You can really sort of like save a lot of time. It's like every missed glide quickly adds под up демкой in здесь a, в основном like a передвижения setting. будут. I didn't get unlucky. Oh, the swag glide. Yeah, the one that saves like 1 second. I didn't get it. I'm proud to say I invented that. True. Очень строгая локация, где нужно грамотно использовать глайды. И каждый неправильно использованный глайд — это потеря времени. The real name of this is Первый босс-файт. I think. And it's meant to be like a spiritual, like sort of like monkey. Забавный босс. Demon Satori sort of. Его имя Соджи Суки. And basically the plan here is just going to be to DPS him down as quick as possible. Он что-то типа обезьяны-демона. Что-то типа Йокай, ну и вот кто играл в Нио. Ой, ну да, в Нио. Whether you take damage, because we're pretty stocked up with healing items, and there's nothing that can really one-shot us. I shouldn't be Don't saying say that. that, please. There is something that can one-shot us. Okay, so the thing about this game is На этой сложности не особо важно, получаем мы урон или нет. Мы можем вылечиться, тем более помимо этого. А на других сложностях, на более сложных, он может даже ваншотать. Instantly die with really no time to react or block or do anything. Yeah. But we're not going to experience that because this is perfect marathon luck. Yeah, we already saw that from the beginning. Anyways, moving on. What happened there in the cutscene that we just skipped is that KK, who is, you know, the spirit inside of us, got dragged out. У него есть атака, которая очень быстро срабатывает на другой сложности, которая не дает возможности на реакцию и убивает сразу. Но Шарнер пошутил, что это марафон благ, поэтому по-любому у нас будет все хорошо. Это отсылка к тому, что вначале уже все плохо было. Из-за того, что нам не повезло, и игра вылетала 2 раза. So there's a few instances where KK can get ripped out of our body. We did our character Akito did sort of. Нам нужно вернуться в апартаменты сейчас. You know, purgatory trapped between the spirit world and the living. Yeah. And so right now we're basically like a mortal dude in the spirit world, which is probably not the best place to be for a mortal dude. Definitely. So we really need to find KK and figure out what's up, because without his powers, we're basically defenseless. В начале, в катсцене, которая открывалась, что-то произошло, типа как будто мы попали в чистилище, где мы находимся между реальным миром и миром духов, находясь при этом живым человеком, и вот сейчас вот это место, что-то типа чистилища. И в опенинге, когда катсцена была в начале игры, там было вот это все показано, что произошло. That was weird because it wasn't the same as on my own PC. Like the load timer was... So strange camera in this game is a thing when you're running it. If you're trying to go fast, there's a lot of sections where the camera just kind of like does its own thing. Immersiveness. There's one spot in specific where it can be a huge problem, and it can just kind of mess up your glide and send you plummeting to the earth. Oh, it can lose you like what, a minute or something like that. В одном месте камера очень странно себя ведет, и с этим могут быть проблемы. Иногда она делает, что хочет, когда мы очень быстро передвигаемся. Нам нужно следовать по темному следу, вот этому туману.
Он For the most part, ведет, it's just я a так mad понимаю, dash к to get to the сестре. shrines. Кей-Кей — это, видимо, To what имя is его сестры. affectionately called the И wiring он ведет tutorial, нас Oh yes. because к we're ней. not done with the tutorials in this game. Of course not. The entire game is just one big tutorial. It is an open world game, so there's a lot of like you Сейчас can do a будет lot of что-то, stuff in between. какой-то But if you boil it вайн-рун down to its туториал, ну, speed run sort of обучение, и мы не linearness, будем его it's делать. actually very straightforward where you need to go. You can just follow the main quest through to the end in terms of routing. Gonna shoot that guy because he's the only one that can actually notice us, and if Perfect, he dude. notices us, we have to fight everyone in there. All right, this part takes a little bit of concentration. 1, 2, 1. I didn't get it. Unlucky. All right, we're gonna wire in. Usually, I want to like try to hit these people as much as possible because they're gonna go Здесь down немного on the ground. They're a little концентрации bit harder to потребуется hit. сейчас для раннера. Здесь нужно будет очень много сражаться. Победить нужно всех врагов. Where is it? There we go. Nice. Got a little bit of Oh, extra. you get the extra arrows, dude. I never do that. That's so smart. I know, big brain. And also it teleports me outside again. See? Whoop. You're a genius, dude. Just a quick note, So, we- everyone. Just on prizes, we've got the PlayStation 5, the Nintendo Switch, and the Stream Deck 64 gig. So get those donations in. Heck yeah. We gotta reach that 60K soon. If we're gonna get the 150. 5K before the end of this run, dude. Easy. Hopefully. I believe in chat. True. Always believe in chat. Сейчас And for some говорят reason, комментатор, decided to do ридер, this то, cleansing что first, скоро мы and then достигнем do a 60 cutscene, тысяч and then do the chapter Yeah. as well. итоговой There's суммы. there's 3 separate cutscene transitions between us sort of like finishing this section and actually like finishing the section. Yeah. They And could have it's just kinda made goofy. it one big one, but no, they decided let's split it up. Obviously, it makes sense when you're playing it casually, but yeah. All right, Who does now that we these have days? a new talisman. Они This разделили is 3 катсцены в the одной second этой one that we're gonna секции, use. и We're нам not нужно будет увидеть gonna 3 use катсцены, the вместо others. того, чтобы And сделать this one одну. is a bush. И в You might течение 3 think, катсцен "Why would I use это a bush будет for?" процесс No очищения problem, thank you. э, I'm gonna show you right here. святыни. There's an enemy right on the right side here, which takes like 3 fireballs to hit. But if you're sitting in a bush Чуть and не you упал. cleanse this, you can Крыша. cleanse it without this guy aggroing on you. I need to not get hit by this guy, by the way. Здесь справа враг. Starts. There we go. But yeah, that's what we're gonna use the bushes for. We're gonna use them, I think, 4 or 5 Но из-за times. того, что мы использовали куст, то он не загрелся на нас. Поэтому Yeah, можно we're basically успеть gonna use очистить all the bushes we get, святыню off до the bat. того, The как bush strats work куст pretty good исчезнет. for dropping aggro on enemies. Куст — это, Sometimes наверное, they can be really маскировка. stubborn and just sort of like if they saw you get into the bush, they're like, nah, dude. Yeah, like, I see you. That's not a very good Сбрасывать camouflage агро on очень you. удобно при помощи So, куста, uh, но иногда враги we're очень sort of just completing some упертые main quest things right now. We have to answer a phone call, и do говорят things, типа and, такие: we're «Я тебя trying to вижу». link Ну, up это with, KK's пошутил friend, комментатор. Rinko, Yes. who Ну, раннер. sort of knows some more information about how we can fix Tokyo in general. Сейчас нам звонит друг Кей-Кей, ну, сестры, друг сестры, и скажет нам, как пофиксить то, что происходит в Токио. Everything is actually based on real places in Japan. So one of the community members actually went through some of the streets of Japan and did a walkthrough of some of the areas that appear in GhostWire Tokyo. It's actually a really cool video because you see the actual buildings and stuff. You know, they were really accurate to the phone booths and everything like that. True. You know, some of the stuff they're embellishing, but it's pretty cool. Sort of in the same way that like Yakuza. На самом деле, is very much based on все Yakuza. здания, вот этот лайаут, планировка If you're a всех nerd like зданий, me, it's это один в один то, что в Токио на самом деле расположено. И есть видео, в котором один, ну, кто-то, кто записал видео, он прошелся по всем этим местам, которые есть в этой игре, и они один в один точно такие же. Это крутой видос, впечатления крутые остались у комментатора. Так что все эти здания, все улицы, как они выглядят, они также на самом деле выглядят в Токио. I love the little interaction here. So there's not too many interactions that we have to do. That's one of them. We're going to be picking up some notes here, and then we're going to be doing a big old upgrade. This is probably the largest single upgrade Не так много in the game. штук, где мы We're можем gonna с be чем-то getting взаимодействовать. maxed out wind, which means that we can Вот shoot a что-то lot типа вот faster, как мы and we're сейчас also gonna be putting a нажали into our рычаг, fire,
which means that we can now penetrate enemies with our fire shots. Будем улучшать магию ветра. We have two enemies standing in Мы front of можем each other, стрелять быстрее both of them with a single теперь. shot, which helps on ammo conservation, and it also does more И damage. улучшив огонь, мы сможем теперь пробивать врагов. Когда будет два врага стоять очень рядом, мы можем пробивать двух врагов при помощи огненного заклинания. А ветер просто стреляет теперь быстрее. Вот сейчас мы используем ветер, огонь, и он сможет пробивать несколько целей за раз. За счет нового апгрейда, то что пробивание дает. Oh gosh. No, I'm just kidding. Coming up is everyone's favorite section after the big guy, of course. Сейчас будет очень неприятная локация, секция. Which is kind of scripted, but also not. You can still lose time. И после этой неприятной секции будет самая приятная секция. Там какой-то большой чувак будет, и вот после него будет секция, которая большинству нравится, ну, многим людям. Будут волны врагов, но нужно как можно быстрее убивать волны, чтобы следующая волна заспавнилась быстрее. So yeah, basically, if you shock an enemy that like takes more shots usually, you grab their core, and that in the bottom right side, you can tell is like what's filling up, and when that's fully filled up, you can wire in, which allows you to do a lot more damage. So, but we want to use them at like specific points. Yeah, there's only like really 3 spots that we need to use the stun talisman, and we don't want to have to like do a shopping trip for more talismans, so it's kind of important that all the talisman are in the right spot and that the enemies stagger into them how we need them to. Но сейчас использовали талисман оглушения, чтобы сделать что-то типа как атаку какую-то мощную со спины. Она позволяет быстро убить врага. И мы в нескольких ситуациях будем использовать стан-талисман, ну, талисман оглушения. Быстрее пройти локацию. Вот сейчас будет секция, где нужно волны врагов побеждать как можно быстрее, чтобы следующий появился быстрее. Why did I think it was on the left side? That's so troll. I was about to say, be ready for them to spawn in. Нужно быть готовым к следующей волне, скоро она появится. Yeah, so first group is 3 Slendermen, and then we get 2 Slendermen and Рано удивляется, что они появились с левой стороны, сбоку. Скоро будет... Сейчас будет девушка и... Ну, комментатор называет их слендерменами. Или... Мне просто так слышится. Это в костюмах, которые... Самый плотный враг — это вот этот с зонтиком. У него больше всего хп. Вот это босс, скорее всего. Ну, большой чувак, который... Много хп у него. Ну и раннер пытался, чтобы все враги были с одной стороны экрана, чтобы можно было за раз по всех попадать. Пытался сгруппировать их с одной стороны экрана. No problem at all. We have a $15 donation from Nico Hart, and it says, "Oi, Nico, hi." And that $15 is going towards Crash, Mind Over Mutant, any percent. Ника Харт. $15 донат от Ника Харт, который сзади сидит сейчас с бородой, такой чувак. Он задонатил на инсентив. Мэри Кейт и Эшли. Там категория какая-то. Я не знаю, то ли это доп. Игра, то ли... Там какое-то другие условия. Мы сейчас идем к NPC, который очень важный. Поговори с этой статуей, мы восстанавливаем что-то красное, красную какую-то штуку. И гладим собаку, это очень важный NPC.
Yeah, so this game does have several animals. that you Очень can важный pet. You can NPC, pet с the которым cats, нужно you can было pet the dogs. взаимодействовать. You can't pet the raccoons, but you can talk to them. I can't pet the cat. That's too out of the I В way. don't этой think we игре run несколько into any животных есть, cats. No, которых ты exactly. можешь It's погладить. too Есть far out of the коты, way. собаки. Yeah. И также есть I don't think there are any этот more dogs like on the way. I would енот, love to, енотик. but I don't think there are any more dogs on the way. Кот, собака, енотик, All right, this part которых можно casually погладить. was actually such a pain. Like I don't know if you felt the same way, but Раннер говорит, хотел бы погладить еще собак, но, к сожалению, больше Yeah, so в there's течение these рана их не little, будет. stones that we have to use to Только одна break out of this, собака like есть. we have walls around all of us, and we have to break these stones so that way we can get out. The stones have an official name in Japanese. I totally don't remember it, but yeah. Essentially, Мы должны сломать камень сейчас, который разрушит стену вокруг нас. Она не позволяет выйти с этой локации. Поэтому мы добрались наверх, залезли, и откуда было удобно выстрелить, чтобы уничтожить кристалл. Вот, и котик, которого можно погладить. Он не может его погладить. Из-за того, что происходит диалог, к сожалению, нельзя. А нет, Кей это главный персонаж. Из-за того, что он сейчас разговаривает, нельзя взаимодействовать с котиком, поэтому не получилось погладить. Oh, please. Oh gosh, okay. That grab was interesting. All right, let's see if this strat works. I don't think it did. Yeah, you're super aggroed. These guys normally never aggro me. Go away. Yeah, so the goal here is to get to the phone booth. У нас был инсентив на немецкий язык, и поэтому озвучка немецкая. И сейчас Раннер сказал то, что тайминг, который был недавно, он медленнее. В испанской версии это самая быстрая версия, немецкая медленнее. Но из-за того, что инсентив, поэтому чуть по-другому там было. And usually we pick the murder option. Yeah. That should be it. Swap weapon, thank you. Alright. There you go. Those enemies are probably the worst ones we're gonna meet. They are Сейчас so tanky. Also, комментатор сказал про врага, про Акита, который очень сложно сбросить агр. Есть два варианта, либо куст, либо победить врага. Но очень сложно сбросить агр. Let's go. Сейчас очень много нужно будет сделать монотонных вещей, которые, к сожалению, нужно будет смотреть. Поэтому будут донаты сейчас. Exactly. Thank you so much, Sir Kieran. So nice. If I pet another dog, we... No, I'm kidding. Just ransom all the dogs. Был донат $600, который говорит про то, что... Ну, в общем, ему понравилось то, что мы погладили собаку. Вот и... Донатер задонатил $600. Монотонно. Анонимный $100 донат. Damn, that's insane. We can surely meet that before this runs over. Cruising. For sure. Осталось $200 до того, чтобы набрать 56 тысяч полной суммы. Ну, сумма, которая в левом нижнем углу сейчас указана. Okay, fair enough. If you see one on the way, yell at me. Yeah, I'll be on the lookout. So basically, what's happening in the story right now? Good question. Я так понимаю, мы используем fast travel, чтобы перемещаться, и тут, видимо, open world. KK, but yes. KK, sorry. Мы взяли карту телефона. True. And so now we have to do some gliding to get to Rinko's apartment. And we think that there's some clues on what's going on with Rinko, maybe back at her apartment. I fell down and I'm sad. Идем до апартаментов
Ринко Honestly, — это that персонаж jump that you were игровой, going for ну, is like NPC, probably the с которым мы hardest будем jump. взаимодействовать. До его апартаментов мы должны были передвигаться I have по a better way of крышам, doing that. I'll show it to you later. как Спайдермен, только при помощи I глайда. was trying to be cool. И раннер упал, I и mean, you can сейчас never have ему too much swag in нужно a marathon run. помнить или найти способ, как подняться наверх. Oh. Yeah, because the camera kind of like pulls you away, so you can't actually aim at it. So hitting it there it saves a little bit of time. All right. So this is the cat house. Oh, in yeah. Rinko's house, there's like a billion cats. Wait, can we pet one of them? I don't think the cats in here are You might be able Pettable? to. Yeah, you gotta try. Okay. Is there one on? I'm gonna try the one on the left. Это дом Ринка, апартаменты, и у него очень много котов. Rinko's И body, and she's вот это basically один из as них. Rinko the entire time. Может быть, мы сможем даже погладить So его. we've been kind of tricked. We haven't been talking to the real Rinko. Please pet. Эта девушка, она злая, и она захватила тело Ринко. Мы сейчас можем видеть. Let's go. Мы можем погладить кота, но... да, у нас получилось погладить. Another. It's like the movie, like Thor 1, where he like gets the coffee the first time he just smashes the... Another. But We have a $10 donation from Sunny Muffin Rinka. 45 that says, "Pet the cat." I did. And that goes towards the Grand Theft Auto ending choice kill Trevor. Был донат, в котором было сказано погладь кота, Pet the и cat, он kill уже Trevor. сделал это. That's so messed up. All right. Now we're in, well, Rinko's LSD trip. Fever dream is what you call it, I'm pretty sure. Oh man, that's what I called my split. I can't believe people are calling it that now. Well, I am. So basically, we're in like Rinko's sort of consciousness, and we can sort of see a few things related to her. There is a giant cat coming up. Oh, I was gonna say that. Yeah. I can't pet it, but it's gonna meow at us. We can't pet the giant cat, Nico. You're gonna see it here in a second. Ринка, ее сознание, часть ее сознания осталась в этом мире. И вот мы видим то, что происходит. И она нам помогает. Big cat. I can't. I have an estimate. This is probably Гигантский one кот. of the coolest looking. Заранее сказали, что его This можно game has a lot of пропустить, really cool, like, sort of, если trippy, совсем не обращать внимания. Но он very, достаточно like, большой, чтобы его futuristic, but still заметить. kind of, otherworldly graphic. I don't know how to describe this. Very. But, They like have a little bit of like the control aspect where it's like very cyberpunk, go nuts Yeah. vibes. And then you also have like sort of like the gritty like Japan streets, so you have a little bit of like kind of, you know, that like grunge texture and stuff like that, and everything's sort of abandoned and everything. It's a really cool setting. For sure. So we purged the demon from Rinko. Rinko is no longer infested, and now we have to go. Раннеры комментаторы сейчас рассказывали о том, как круто сделан вот этот мир, в котором только что они находились. But Перечисляя first, разные cutscene. Always. эпитеты. Is that a dog? Что это сложно описать, что это абстрактная We локация, are way below estimate. футуристичная. Let's go. Is this the same dog, by the way? Вон еще одна собака, This dog is которую just можно following you погладить. around 'cause it knows you're gonna pet it. It gets pets, true. Это та же самая собака или нет? Hungry someone's- Интересно. All right, if we got time for, we do have time for donations if you have some, Hyperion. I do indeed. We have $20 from Paul Lister, who says, "Pet the cat." Also, pet the cat. Возможно, прочитать донаты, Good luck, Nico. пока есть Oh, I thought you were gonna say возможность. pet the dog, but okay, I got baited. All right, this part here. And that goes Yeah, sorry, go on. towards the Mind Over Mutiny any percent bonus game, Mary Kate and Ashley. Oh, for real? Well, not the incentive thingy, but this. Please, please don't see me. I hate you. I hate you. Oh, I they're- hate you. I hate you so much. Yeah.
So you may have noticed you can't interact with things when you have Он aggro. использовал So it скрытую becomes a big, атаку, like, мне challenge кажется, trying to использовав balance, куст. getting И, to a просидев в shrine in кусту, мы time. очистили They don't see you, and шрайн, throwing down the bush in the right так spot как so that нас when не you заметили. go to cleanse the А, shrine, нет, like, видимо, его you don't заметили, и get он не pushed стал, out, which ну, is kind завершать of what was happening процесс. to Nico there. Yeah, unfortunately. But now we're coming up to another mega shrine. We're gonna have to cleanse 3 separate gates, and we get to do a little fog traversal, as you saw. The fog does kill you, and you can't really avoid it. And И we сейчас мы tried to подходим к мега experiment with skips in святыне, fog, like где trying to нужно get несколько places you're not supposed to, but the очищать game is very ворот. harsh Там 3 будет. about making sure you die when you're in the Oh, yeah. fog. So All right. That was good. coming up to our sort of our first real I'm major stuck. boss. Door stuck. Oh, that happened to me the other day too. That tree, I swear. Yeah, I don't know why. I've had that happen once. Please do not spot me from the top rope. RKO. Okay, thank you. Jesus, that was scary. All right, we got the shrines. Perfect. So now we are on our way to our second boss fight. Будет сказать, что его заметит кто-то сверху, но, ну, во время очищения ворот, но, к счастью, не заметили. Сейчас будет босс-файт. У него есть возможность ваншотнуть и раннер один раз. За все время, сколько он ранее эту игру видел, эту возможность. Wow, denied. Еще один котик. Он не захотел. Он не захотел, чтобы его гладили. Only $69 away from $56,000 raised. Грубо было со стороны котика. Он погладил плюшевую собаку. Осталось всего лишь $69 и будет 56 тысяч. To fight our first boss. I hope that didn't Or, work. sorry, second boss. Yes, second boss, Koomote. Интересно, как он руками раздвигает эти камни. Второй босс. Подходим ко второму боссу. This will probably put you off of cats, I would say. But yeah, so this boss fight is kind of a gimmick boss fight. There's like 3 stages to it. It has 3 Если вы любите котов, то этот босс для... Возможно, для людей, которые любят котов. So we're gonna have to be either sneaky or very aggressive, and we're gonna go for the aggressive playstyle because that is. Лук абсолютно бесполезный в этом босс-файте. Он наносит нисколько урона. Oh, maybe I can. Can I? Nope, I cannot. Come here. Come here. Yeah, I was trying to be sneaky and go around. That would like save that canister, but yeah, no. So I just blow up the canister in her face with a Ему нужна вот эта канистра. that does no damage because apparently Akito is related to Ethan Winters. В общем, взрываем канистру перед лицом и используем вот этот навык, чтобы сломать один хвост. Нужно еще 2 хвоста. But there is no way. И вот эти канистры позволят нам way. How did that сделать not damage стан. him, by the way? У него не получилось There's застанить. only one there. И он Oh, потерял this одну is канистру. There's one by the door. a little crouched. Unfortunado. Это не... Oh, Ну, у него должен был произойти оглушение, должно было, на второй канистре, а он не смог. Oh, he is right behind me, isn't he? Good time to mention this boss is RNG. So Это вот была атака, которая в прыжке была. Она инста убивает. and it can sometimes be a Ну, big ваншотит. problem. There you go. Это RNG-фактор здесь, в этом боссе. That we never. Канистры появляются в рандомном By порядке the crouching в этой битве. door, if that makes any sense. Oh, like. Интересно, где последняя Okay, I'm канистра? hoping. Okay, I think she's giving us a free one though. No, she's not. Never mind. She was giving us a free one. Okay, we need to be sneaky then. That sucks. Она не позволяет быстро пройти до следующей канистры. But I need her to come over here then. Or I need to be sneaky beaky like. Come here, woman. Вот канистра здесь. Сейчас нужно заманить босса, чтобы сделать оглушение. Не очень удобная, наверное, позиция для канистры. Она просто смотрит в дыру и ждет. Yes, come over here.
that work? It does. Okay, God. Please stop tracking me when you're stunned. Oh my game. I can't get behind her. That is okay, of course. Wow. Yeah. Она поворачивала. Он не может достать до хвоста. Ему нужна еще одна канистра. Но иногда после оглушения она начинает поворачивать, когда она должна, наоборот, стоять неподвижно. И, к сожалению, когда она повернулась, она в стену хвост ушел у нее. This boss fight takes 30 seconds usually. Oh, please, man. The backup to the backup to the backup. This is a reset, that's what that is. Okay, I'm over. Обычно босс-файт забирает 30 секунд, но пошло все не очень хорошо. Вон котик внизу, можете еще один видеть, такая игрушка кота. Lucky Cat. Возле вентиляционного люка, в котором он ходит. Ну, здесь везде много котов удачи. Здесь есть стелс. Сейчас он пытается стелс использовать, чтобы найти канистру. I've actually never seen this level of troll. What is going on with my HP? I literally just ate. Okay, can I? There's no way she sees me here, right? Surely. Surely she doesn't see me and just keeps going. But move, woman. Thank you. Он думает, что его не заметит она здесь. Посмотрим, заметит она его или нет. Она не уходит никуда. All my runs, man. All my runs. То есть, подкравшись стелсом, то же самое можно сделать, без оглушения даже. We made it past. Oh my, dude, I was on the edge of my seat. I was actually biting my nails. Выглядело, как будто он казуально играет, Раннер говорит. И ему немного стыдно. Глава 4, самая долгая глава, как сказал Раннер. Говорят, погладь еще одну собачку в донате. Он говорит, ну я же погладил. И он вместо этого погладил плюшевую собаку. Это та же самая собака, которая посещает нас. Она это одна и та же. Говорит комментатор. Следующий босс будет самый неприятный босс. Ну, страшный. This whole section we're kind of building up to getting to a pair of binoculars that we're going to use to find the 3 ingredients that we need to bust out of here. Please, let me do it from here. Thank you. Okay. Nice. Yes. Нужно найти 3 ингредиента, чтобы сделать так, чтобы босс убрался отсюда. Будем искать эти 3 ингредиента. Yeah, just on the topic of like this as a speed run, it's, you know, it's a really volatile run where every little mistake can kind of add up, you know, like a missed grab or a missed glide or the, you know, Komote just totally trolling you and taking like 2 minutes longer than normal. Stuff like that. I think 2 minutes it happens a lot. Все очень легко совершить ошибки, например, не схватиться за карниз, когда ты прыгаешь, или там ошибиться с глайдом, и тем самым потерять время. И это очень важно, совершать подобные вещи, ну, идеально. Но мы использовали куст опять, чтобы не получить агро и очистить святыню, ну, ворота. Oh, there's no way. You're such a meme. Oh, everybody wants some today. Yeah. Usually you can get away with just killing the first guy, but the second guy said hello. He wanted to make an appearance at ESA. Still PV pace, just because of the intro.
I'm a moderator. I verify it. It's valid. True. Actually, Niddle is actually a moderator. Даже все равно время нормальное при условии того, что он использовал сохранение. Даже с той ошибкой. До сих пор время приемлемо. Нужно обязательно победить врагов сейчас здесь, чтобы выйти из этой локации. Yeah, these guys control if they come straight out of their spawn animation with an attack, as you can see. Sometimes they do. You're good. I think I messed it up. Nope, I got it. Alright. Yeah, you're good. Alright, 2 backstabs kills her. I put 1 stun down on the ground. Иногда эти враги могут затроллить вас. Как только они появляются, они могут сразу же начать использовать анимацию атаки. It also looks really cool. Actually, I found it. It's like one of the only strats that I found. Если встать заранее, когда перед тем, как появляется вот эта большая леди, можно сразу сделать вот это, атаку вот эту сзади. Потому что игра посчитает, что мы можем это сделать. Но, видимо, это нужно делать в стелсе, и она еще не набирает агро. После этого можем еще раз использовать эту атаку. 2 раза подряд. Really thought you had the height for that. That's insane. But that one works. Lower down, okay. Сейчас нужно было сделать swag grapple. Вот трюк так называется. Крутой, типа вот этот трюк. Его со светофора можно сделать. Так хватает дистанции, чтобы долететь. And just kind of grapple. You can really Spider-Man it and just kind of go from rooftop to rooftop. It'd be really cool if we had a way of routing that in, but she didn't fall down. Please, no, woman. Okay. В игре есть способность, которая можно получить, чтобы призвать Тенгу. Он позволяет использовать, как будто, как Спайдермен способности, мы можем просто перемещаться по крышам. Это отличается от той способности, которую сейчас использовали, но, к сожалению, она не нужна в спидране. Yeah, usually if you crouch, she drops. Yeah. And so yeah, there's three of those angry hair ladies. They're really kind of troll with their attacks. They have one attack in specific that I don't think it damages you. It just drops your FPS. I can't even see. It just drops your FPS. No, you're good. Just crouch. You're good. Yeah. Oh, I got up. Nice. Cool. But yeah, they hurt. The hair women, they hurt. They are some of the worst enemies by far. And there's one later on that I'm super scared of, but hopefully my consistent strat in practice works. Ah, come on. Alright. Девушка с длинными волосами один из самых худших врагов, по мнению раннера. Очень неприятно сражаться, когда ранишь против нее. Told us about, and it's not just any motorbike, it has the ability to traverse the fog, we've been told. So even though Tokyo is surrounded in a huge layer of fog that we would probably die if we tried to get through. Здесь нам нужно будет найти мотобайк, который на самом деле необычный мотобайк. Он позволяет проходить через какие-то особые локации, ну, куда нельзя пройти ногами. И мы сейчас здесь, чтобы его взять. Раннер говорит сейчас слишком низкая яркость, что он вообще не видит ничего. Что обычно, когда он ранит, у него на мониторе ярче. Поэтому ему было не совсем понятно, что делать в темноте в этой. Он получил информацию сейчас по телефону, где нам сказали, как починить мотобайк. Этот мотобайк нужен. Дальше. We can fix Tokyo, save the day, save your sister, save the world. Yeah, and you can get rid of me. Basically, Akito and KK are like kind of growing a bond at this point. They've been together for about
53 minutes, so, you know, Узнали there's информацию о том, как спасти дочь, спасти Токио 53 minutes, yeah. и починить байк. Много информации. That's as long as it takes to find a new best friend, no? Yeah, it's true. Yeah, of course I get the grapple thingy there. So the goal here is Сестру we're спасти. just gonna do some cool glides, some cool grapples. То меня заклинило, мне показалось, что я сказал спасти дочь. Ну, сестра, в общем, если что. To see the two ingredients that we're gonna need. So we need to find a turbine, right? And Turbine and some motor oil. spirit oil. Yeah. Well, Yeah. they just call it motor oil, I'm pretty sure, to begin with, but yeah. But it's some kind of funky. Сейчас мы поднимемся наверх, чтобы использовать бинокль и найти, Japanese где motor находятся oil. ингредиенты. Это нужно найти. Underworld oil. Yeah. And there's something about this. I think they call it the Black Gate, but it's Он сейчас перечислял названия ингредиентов, которые нам нужны. И это с японского. Они очень So we're just странно learning about звучат. the locations that we're gonna head to next. Yeah. And it's just those two. We're gonna go on the car first. Gonna go through the fog here a little bit to be a little bit faster. Then hopefully this guy will let me grapple. Sometimes he doesn't. There you go. Ah, okay, nice. Missed. Yeah, the way the Tengu grapples work is you have to Иногда actually вот эта aim вторая at птица, за them, которую so нужно you have to, like, зацепиться, не right-click, позволяет зацепиться and за then you have нее. to press space. And what ends up happening is you're frantically mashing space Yeah. as you fall, and you look at your live split, and you're like, "Oh man, I gotta reset. rip run." Yeah. Yeah, So- that's usually what happens in my experience. Yeah. Like Nido was saying earlier, this run is super volatile. If you fall down from one tango grab like that, you just lose like 30 seconds and it's over. Just go next. Yeah. Alright. So this is the shooting gallery. If you like the shooting gallery in Legend of Zelda games, you're gonna love this section. Если первый граппл, который не сработает, это будет потеря около 50 секунд. Это очень много ран. Сразу может закончиться. You can go for headshots. It's just really risky because aiming with the bow, obviously the arrow drops off. Нужно как можно быстрее побеждать сейчас There's врагов. also these little explosive barrels that you saw scattered out throughout the arena. Очень сложно попасть в голову, поэтому рискованно, лучше просто стрелять. Very nice headshot, I have to say. Thank you, thank you. I don't know why I went for the girl afterwards. I shouldn't have done that. И канистры позволяют несколько врагов победить за раз. Thank you. И the schoolgirls are really четко hard to используем hit once they определенные start канистры. moving, so it's like it's best to kind of get them either when they're standing completely still, or you try and get like a cool tracking shot where you lead your shot and hit them. В кольницу очень сложно попасть, так как они очень хаотично двигаются, Really good очень blood быстро. gallery so far. Just had to say it. Иногда бывает, они начинают двигаться непредсказуемо. It's all good. I take the blame for that one. You can take the blame for that one as well. Очень важно здесь No, хорошо that one's попадать on you. почти с первого раза, с первой стрелы. Headshot though. That's on me. That one's me. Okay, fair enough. Right, so now that this shooting gallery section's done, we can be reunited with KK for what, like the third time И now? с зонтиками самые So troll. плотные Like I said, враги, now that the больше shooting всего gallery хп. is done. Yeah, we can be reunited with KK. Странно, get our он не- powers back. призрака не смог This убить arena's со kinda стрелы. nice 'cause you can actually, Ему пришлось еще reload раз some of стрелять. your ammo, you can reload some of your arrows if you needed any more arrows, which we don't really need anymore for the rest of the run. It's just kind of nice to have a few in case. Yeah. Alright, will we get this one? This is by far one of the hardest ones to get. Yeah, this one always trolls me. Yep. Нам больше не понадобится лук до конца рана. Can I get up? Hello? Game? Game. Grapple? Oh, okay, I just instantly get spotted. Fair enough. All right. Fair enough. Yeah, so the way to do this optimally is you kind of go around the backside and then you drop a bush. Он не мог залезть изначально, Assuming that the когда enemies don't, like, должно было instantly aggro you работать, like ну, they just граппл. did there. То есть он должен был You usually схватиться get за this забор, where но у you него without почему-то не aggroing получалось enemies, это. which is kinda nice. And now we're just kind of making our way through to get over to that cool-looking purple gate. And Nico's actually doing a И там, я так понял, нужно было куст использовать, Yeah, I'm doing если a бы он не little bit упал. safer way because I found Аккуратно that if пройти, I ему go the пришлось other way, those guys по-другому shoot me проходить. and I fall down midair, which is not fun. Hmm. So I'm just gonna True. do a safe way so I don't lose like a minute of time. Okay? Okay, okay. We're gonna walk a little bit, guys. Don't worry. Stairs are also very cool.
Если они попадут в него во время глайда, он упадет вниз, и это будет потеря около нескольких минут. Минута. И поэтому нужно быть аккуратным. But for something like all missions, where there's 42 missions and 25 tanukis that you have to pet and everything, like there's a lot that you can do with the routing in this game because it's an open world game. It's not really meant to be played linear like this. Yeah, exactly. All right, now I need some Bliss RNG. Очень много можно придумать раут, ну, маршрут продумать хорошо по-разному, потому что это open world. Соответственно, если искать, возможно, можно найти более оптимальную раут. Если вас здесь заметят в этой локации, вы, скорее всего, погибнете, потому что они очень много урона наносят. Please don't spot me. Usually it works when I go into the corner here and just mash F. He's in the house. Let me go. Ему нужно использовать куст, чтобы его не заметили. Сбросить агро. Все, у него сработало, они потеряли агро, и он смог зайти сюда. Опасная локация была, так как 3 хейр-леди, ну, девушки с волосами. Вот эти, ну, хейр-леди они называются. Как бы, возможно, это имя не переводится. И они 3. Очень большой шанс, что они заметят в кустах. Это был босс-файт. Definitely didn't write her name down. I totally forgot it. And we get our fragrant underworld oil from that, which is one of the ingredients that we need to. Он называет ладж леди и хейр леди. Может быть, это просто он так говорит. Вот мы скоро возьмем один из ингредиентов, который нам нужен, чтобы починить байк. Damage boost. Он нашел плюс в том, что его получил урон, когда бежал в ворота. Damage boost. Ну, это шутка, потому что тут нет damage бустов. Если они и есть, то это просто непреднамеренный. Погладить собачку в донате попросили опять. Сейчас он погладит. We have a $20 donation from Viper going towards the Trackmania RPG Map Showcase Sweden car skin that said, Nico, all you had to do was pet the damn dog. I did. I literally $25 в донат гол Trackmania. Чтобы Trackmania инцентив какой-то, я не знаю. Feed the dog? Oh. I don't know if we can anymore. I think we're past that point. Well, yeah. There's a spot where the game actually just gives you $9 донат, в котором говорится, что может мы покормим собачку, помимо того, чтобы просто гладить. Yeah, well, we'll run into a dog. It's just that the dog. So in this game, you can buy dog food, and you can't buy cat food, but you can pet the cats. The cats are very particular, so they get their own food from another source, presumably. Yeah, so you can feed the dogs, and you can pet the dogs, and there's also little raccoon friends known as Tanuki, and they're kind of like a collectible, and you have to go around the town finding them and stuff. This game casually is a fantastic playthrough. I can't undersell this or oversell this enough. It's so good. Yeah, you had. I can't drive the car. Сейчас комментатор рассказал про то, что в этой игре можно покупать собачью еду и кормить песика, но котик кота кормить нельзя, нет кошачьей еды, но ты можешь гладить кота. И собирая енотов, это как они считаются как collectible. Они разбросаны по всему миру, их много. And then we're gonna fast travel again. Let me just fast travel and then whip back. Yeah. Exactly. Oh, where is it? It's up here. What? Hello? What icon was it on? That was so weird. I couldn't fast travel because I was on like the right side of the icon or something. All right. Он нажимал на иконку, но не мог фаст-тревел нажать на нее.
No, like that's happened like 4 times to me. Sometimes whenever I do that fast travel, I think it's because I do it too fast. I He's just fall just through that good, ladies and gentlemen. Yeah. И вот, возможно, мы уже починили байк. No, I mean you have the world record in every category in this game. Сейчас посмотрим. That good is definitely the answer. All right, so we have Not all... after this run. No, you still have it. Trust me. Even I think this is even slower. I mean, it is. It is actually slower than you were still, I think. But yeah, we have all the things to fix the motorcycle. So this is like the point of no return. Видимо, да, байк готов для того, чтобы мы прошли через локацию, которую нельзя попустить. Эта точка невозврата сейчас начинается для казуального прохождения. Значит, мы подходим к концу игры. Сейчас будет босс-раш мод. После скипа катсцены, вот он ее скипнул. Будет несколько боссов. Друг за другом они будут идти. Ну, комментатор сказал ракун. Ракун — это енот. Возможно, он так сказал. Я не играл в игру, к сожалению. Я не видел, какие тут зверьки. Он упрощает, поэтому, возможно, ты прав. Есть способ скипнуть этого босса, но если ты скипнешь, будет софтлок. То есть получишь, ну, как бы игра засофт... ты не сможешь пройти игру, если скипнешь босса дальше. Поэтому есть очень важные триггеры в игре, есть, которые ты не можешь обойти, иначе будет крашиться, короче, игра будет. Вот, и поэтому сражаться мы будем со всеми боссами друг за другом. Обязательно без возможности пропустить их. You might be wondering why I'm using the green one instead of the red one. That is basically, I'm going to do a little wire in cancel there so we get a bunch of core as well for the next part. And yeah, she's basically dead. But yeah, the reason why we're using the Gust instead of the Fireball is basically because we have so much attack speed with the Gust, and with the Wire when it just does so much damage when you're attacking super fast. So it's just better to do it like this. In my opinion, at least. I'm not sure if you have another strat for it. Используем Гаст, потому что это быстрее, чем использовать огненный элемент. И ДПС у нас получается больше. Комментатор постоянно говорит, это не Evil Within 3-я часть. Просто похоже все, но это не она. Это, наверное, какой-то локальный мем, где постоянно ее сравнивают, или она похожа. Поэтому несколько раз уже упоминалось, что это не Evil Within 3. Вторая точка невозврата. Не знаю, что бы это могло значить. Расписание, да, чуть-чуть съехало. I messed that up so hard. You can jump out of the elevator right as you hit like the main floor that you're I was gonna say, were you trying to do it? I was trying, but I messed it up completely. I wasn't thinking completely of it, and then yeah, you can hit the button as you're jumping out of the elevator, and then the elevator will go up. Он пытался что-то сделать, короче, какой-то трюк скипнуть при помощи лифта. So you can spend that time kind of just running around the lower levels and picking up any ether and any ammo that you might need. Exactly. Bunch of exposition here. KK is saying he's a bad father and stuff like that. Ты, короче, запрыгиваешь в лифт, делаешь какой-то трюк специальный, манипуляция, и как бы нажимаешь кнопку, и тем самым ты остаешься на нижнем этаже, ты можешь там пособирать ништяки, но катсцена, которая, диалог, который активируется в лифте, он продолжает. И как бы нас просто потом телепортируют к боссу, а мы в это время могли пособирать ништяки. He does this purple shield thing. You can actually just punch it, and sometimes it refunds you a fire shot in exchange. So you're going to see Nico trying to do that when he puts up his shield.
And then when he's transitioning, he has kind of iframes, so once he drops the shield, we're able to do damage to him again. And there's also a lot of ammo scattered around in this arena, so it's a good time to just kind of like... Когда он переходит в следующую фазу, у него происходит неуязвимость, и какое-то время мы не можем наносить ему урон, поэтому ждем. Oh, I got him out of it. Nice. Nice, yeah. You can stagger him out of some of his attack animations, which is actually really optimal, because sometimes he'll Please die here. fly up. Oh, that was like the last fire I had left. That was kind of sad. You're good. Yeah, I wanted to try to keep as much fire as possible, because we need it for the next boss, but that's okay. Alright. So, have you decided if we're doing this? Yeah, that was the thing. Это второй босс. Много Много стрельбы было. В основном мы используем гаст, ну, ветряное заклинание, так как оно большой темп стрельбы имеет, и это хороший ДПС. 7 full minutes. Yeah, we're literally just gonna hold W here for 7 minutes and get a bunch of exposition done. Instead of doing that, we're gonna load a save before the final boss. Сейчас будет глава, где нам нужно будет 7 ровно минут бежать. Мы просто сейчас загрузимся. Он сейчас загрузил, чтобы пропустить эту секцию с 7 минутами, чтобы чуть-чуть подправить расписание, так как ну, для зрителей мы не особо что-то пропускаем. И для категории... Да, для легитимности категории это... О боже, у него опять ошибка. Опять ошибка. В общем, он загрузил вот эту 7-минутную секцию, пропустил, так как там ничего важного для зрителей. Для легитимности рано, да, это неприемлемо. Но, чтобы поправить расписание хотя бы на 6 минут, мы вот использовали такое сохранение. Просто мы сейчас будем после этой секции 7-минутной. И если эта ошибка будет там опять, возможно, ран будет незавершенным. Да я случайно, проходил тут и решил это подсесть. Случайно попал сюда. Он попробует сейчас воспользоваться функцией автосохранений. И молиться нужно, чтобы это все сработало. Да. Ему игра позволила поиграть еще. Показать контент. Нужно надеяться, что мы сейчас сможем сломать голову до того, как он начнет атаковать. Если у нас получится, это сохраняет очень хорошее время в течение боя. Используем АУЕ от огненного заклинания. Заряжаем заклинание. Can we get this one? No, I'm not gonna risk it. Too risky. I am gonna, however, eat here. Get the stealth boost. That's not what I wanted at all, but whatever. I don't think I can do it before he jumps. Yeah, unfortunate. And he's probably also gonna attack here. Он нажал стелс буст и говорит, что он ему не нужен. Случайно, видимо, нажал. When you get to this section in general, you're always like sort of weighing out your options. You're like, I could pop the wire in and recharge my ammo, but then I don't have ammo for later, and you know, it's one of those split-second decision things. That was a really good phase, though. That was good, but I missed one guy, unfortunately. All right. Guys, we just hit $56,000. Let's go. Let's go. Please. Okay, he died. The time is not up yet. The time is up. И мы достигли $56 000. So there's like a small cutscene here that we need to skip, and then the time is up.
Время еще не наступает сейчас. Там будет еще небольшая катсцена, и после катсцены будет время. Yeah, man. GG's. Thank you. Это был последний босс игры. But this is the part where Niddle stood up in his first sub-12 world record run and Можно тут стоять, не обязательно куда-то идти. Здесь просто ждать I нужно. may have said something of that. Но мы можем походить, но это не важно. All right. And with the last promise to KK, who is now going to leave Akito alone forever. This was GhostWire Tokyo. And time. Thank you guys so Great much. job, man. Thank you. You too, man. И это время. The game is about crashes. I don't know what happened. Oh, listen, it's perfect. The game is about not giving up in the face of adversity. Exactly. And you did not give up. We had a So, bunch of congratulations. Даже с крашами мы сэкономили чуть-чуть время для марафона. Чуть-чуть расписание, чуть-чуть пододвинули. Big shout out to my girlfriend Tenna, who couldn't be here unfortunately. And yeah, do you have any shout outs now? Not really. Everybody should go check out Nico with a C on Twitch. He does a lot of cool games. He's a really cool guy, and he's very handsome. And you can check me out too if you want, but I'm boring. Definitely check out Niddle, the better player of the two of us. And pet the dog, of course. And yeah, Hyperion, take us away. No problem at all. Just И that вот last еще собачку $50 можно погладить еще один раз. all the way up to that 56,000, which was actually an И вот это был GhostWire. And they say, I like round numbers. Токио. Get another dog. And that's going towards the Kill Trevor ending for Grand Theft Auto 5. I can't catch it. Thank you, ESA. Thank you so much to Niddle for Nico with a Он C не for смог that, поймать and собаку. Niddle for being on the couch. It was an amazing run, and we've had some crashes, but you still did amazingly well. Thank you, you too. Coming up next, we have the Mafia Run, which is the any percent run. We're going to go to an intermission, so remember to stand up, stretch, go and grab something to eat and a drink, and we'll see you back here soon.